Hello guys, welcome to MITECH Hub YouTube channel. So murabizi ko hano twiga technology. Umunsi turimo ku gico bita business web development. So uyu munsi rero project twari turimo gukora murabona ko ari form nziza cyane. So ariko uyu munsi turimo gufatanya ico bita coding ariko tugafatanya n'ico bita AI. Tukagira ibyo dukodinga ariko tukagira n'ico AI idufashamo. For example, niba tumaze kwandika HTML wenda CSS tuzi ko CSS tukabona dufite umwanya mutoya kugira ngo twihutishe waka yacu cyangwa se project yacu, dushobora kwifashisha AI twakwihutisha twakora vuba. Niba narifite ikiraka cyo gukora iyi form, nuko ngo niba nakayikoze mu masaha 5 cyangwa mu masaha 2 cyangwa mu isaha, nshobora kuyikora mu minota 30. Urabona ko iyi form igaragara neza cyane. Iyi form rero niyo tugiye gukora tugiye gukora. So reka tuvuge ko iyi form ari Kigali Hotel yaduhaye ikiraka cyo gukora iyi form. Twumva icyo twakoze, twaje dukora iyi form, tukora ibisabwa byose, twandika content, turangije dukora na CSS ariko noneho twifashisha na AI final. So now murabona ko iyi form now umuyobozi ashobora kuza akaba yashiramo amazina yereka tuvuge ko ari MITECH Hub, tuvuge ko email ari MITECH MITECH@gmail.com, also address sat3, maybe was this the first time at our hotel? Say like yes. No. Why did you choose us? Why did you choose our hotel? Say maybe because of recommendation or location, or maybe affordable prices. So now noneho rate our hotel. So ese service zacu zimeze ute? Cyangwa kwa fair, good, very good, excellent. You can choose whatever you want. Let's say very good. And also about food, our food byari bimeze bite? Let's say very good or excellent, byari biryoshye cyane. Now you can give us the comment. Let's say thank you. No, let's say thank you so much. Thank you so much for your services. The services in general was really good. So now after writing this, you can submit your feedback. So hano ni form twakoreye iyi Kigali Hotel, aho iba irimo kubaza abakiriya bayo, iri kubasaba feedback. So now tugitangira rero akora ko twagiye dukoreshamo AI. So urasabwa kuba wararebye amasomo ya hano kuri MITECH Hub. So ikindi ukaba warasuye website ya MITECH Hub, hariho naho amasomo ya HTML na CSS ni nayo twakoresheje mu gihe tutarashira hano amasomo ya JavaScript, amasomo ya backend. Haba hano kuri MITECH Hub YouTube channel cyangwa si mitechhub.com, hariho HTML na CSS gusa, ariko mugerageze mugereyo muhasure mukurikirana amasomo kugira ngo ibyo dukora udasigara inyuma. So bishatse kuvuga ngo nk'aba software developers tuzajya dukoresha AI ndetse twandike n'amakode yacu kugira ngo tuvuge iyi Kigali Hotel niba wayikoreye website bakakubwira ngo genda ukore maintenance kugira ngo umenye ngo ndakorera maintenance ibi bintu kubera ko ndabyumva. So turimo gukoresha AI kugira ngo twihute, ntago turimo gukoresha AI ngo dukorere akazi, ahubwo iri kudufasha gukora akazi. Iyo turimo gukora akazi AI ikadufasha. So ikindi nurangiza iri somo uze kumbwira muri comment ese ubu buryo ni bwiza cyangwa se si bwiza. So without saying more, reka du creating iyi form. So hano umuyobozi ashobora kuba yaza agakora iki, agasubmitinga. Now reka dutangire dukore iyi form. So guys, uyu munsi rero twebwe noneho tugiye gutangira n'icyo bita HTML. Tugiye gukora HTML yose, wenda dusheho na CSS gakeya ku buryo twihuta, kugira ngo twihutishe production cyangwa se kugira ngo twihutishe waka yacu no kugira ngo tuyihindure professional. Turata dukoresha icyo bita AI. So turakoresha AI kugira ngo idufashe kwidesigninga vuba. So niturangiza turayihostinga, aho noneho iyo website yacu ishobora kuba yakora iki yako. Let's go, let's start. So uko mubizi turamanza tuzano muri laptop yacu du creating a folder. Bazano du creating a folder. Folder cyo wenda katuyite Kigali Hotel feedback. This is the name. So you can call it whatever you want. So
but for me I'm going to call it Kigali Hotel Feedback. So after that you can drag and drop in your VS Code. So now urabona ko yamaze kuba igeramo neza. So icyo turakora noneho turatangira tuze dukora iki ducoding. So now mbere yuko ducodinga rero hari ibintu ugomba kuba ufite muri browser yawe guys. So nk'i extension narayiberese cyane, iyi extension yitwa GitHub Copilot. GitHub Copilot. Iyi GitHub Copilot ni AI powerful idufasha. Urabona ko no, GitHub Copilot is this one. Urabona ko ni powerful AI idufasha muri coding, aho ishobora kuba yagufasha gusuggestinga code. Muragenda mubibona, icyo usabwa nuko yestara noneho ubundi tukagendera hamwe. So iyo wamaze no kuyestara, iyi GitHub Copilot nubireba neza hano ninza hano urabona ko hano mfitemo icyo bita chat. Nukuvuga ngo kwirirwa ngiye muri chat GPT, aho gira mve hano ngiye muri Gemini, mve hano ngiye hagana he. So ubu icyo ukora urayestara noneho ukaba ufite iki, ukaba ufite AI mo hano muri VS Code yawe, aho ushobora guhita uyibaza utiriwe ujya kure. So now icyo tugiye gukora rero, niba ufitemo iyi GitHub Copilot, icyo tugiye gukora nuko turaza turizira hano kuri folder yacu. Folder yacu yitwa Kigali Hotel Feedback. Tugiye creatinga index.html. Now nitumara creatinga index.html, akangaka nshobora guhita mbigira gucya kugira ngo bigaragare neza. N'ibisanzwe turashiramo HTML yacu nk'ibisanzwe. Noneho turaba dufite icyo bita Kigali nukuvuga ngo iyi form iragira icyo bita Kigali Hotel Feedback. Byandi narindimo ndababwira, urabona ko iyi AI yamaze gusoma folder yacu. Urabona ko ihisi du suggestinga title Kigali Hotel Feedback. You can go with this, witukanda kuri tab kugira ngo ugendane ni as long as wowe uzi ibyo urimo gukora. So nuyoborwa na AI bizaba ikibazo, ariko nuyobora AI bizagenda neza. So now turatangirana n'icyo bita header. Muri header yacu turadufitemo heading 1. Iyi heading 1 turadufitemo icyo bita Kigali Hotel Feedback. Now nkuko mubibona rero turabona ko ibintu birimo biragenda byikora neza cyane. So nukuvuga ngo turadufitemo hano muri header turadufitemo n'icyo bita paragraph. So iyi paragraph yacu irabivuga ngo welcome to Kigali Hotel Feedback. Okay, noneho twebwe icyo turavuga ngo thank you. So nukuvuga ngo iyi paragraph ni paragraph irabiri hejuru irimo gushimira umukiriya wenda, reka tuvuge thank you for staying with us. And then you can say you can say like, please provide feedback on your recent stay. Please provide feedback on your recent stay. So hano turimo kubwira umuyuza ngo, so guys, twe hano icyo turimo gukora turi kubwira umukiriya aduhereze feedback bijyanye nuko yabonye hotel yacu. So noneho kugira ngo tubiraninge, so step ya mbere indi extension naberetse dushobora no kuba twakoresha hano ni extension yitwa preview. So iyi extension yitwa preview. So iyi extension yacu yitwa preview, dore ngiye hano yitwa show preview. Ninza nkayikandaho, urabona ko noneho now nukuvuga ngo urabona ko noneho dufite browser muri VS Code. Now dushobora gutangira gukora birimo biragenda tutava hano ngo tujye muri browser, ahubwo tugatangira gukora tubiboneramo hano. So now tumaze kubwira rero umuyuza icyo tugiye gukora hano inyuma ya header tugiye gutangira dushireho tag ya main. Hano muri main icyo tugiye gukora tugiye gushiramo form. So turashiramo form. So nkuko ubibona hano
form ahantu kwango hano hanze tuvuge tab, urabona ko byose bihita byizanamo, ariko twebwe kora ko tuzi form yacu ntago turahita byose tubireka ngo byikore, ahubwo twebwe hari ibyacu tugiye gushiramo. So turatangirana na form na tag ya form. Noneho hano action nta kintu turashiramo si ngombwa, and then imbere muri form noneho niho tugiye gutangira dushiramo icyo bita field set. Field set ni ya line, dore ngiye murayibona neza cyane, ni iyi line. So noneho nyuma ya field set hagomba kuba harimo icyo bita legend. So iyi legend niho twandika text yacu. So noneho tugiye kuvuga ngo feedback form, tuvuga ngo your feedback form. So urabona ko ari ngibi hano, urabona ko legend na akangaka gahise kazamo hano. So now after legend twe turakomeza tuzemo hano, turakanda hano enter, muze kubyihanganira kubera ko katuse nkabegeje hano. Yes, now you can gutya kugira ngo bigaragare neza cyane. Now tumaze gukorera legend, iki tugiye gukora, tugiye gutangira noneho hano dushaka kuba twashiraho wenda for example break kugira ngo ajye mu mwanya. So now tugiye gutangira noneho tubwira umuntu ngo ashiremo amazina. So icyo tugiye gukora turavuza tuvuge ngo label, turangiza tuvuge wenda hano for full name. So and then hano dushaka kuvuga ngo enter full name, bango hano turukubwira umuyuza ngo enter full name. So nkuko ubibona exactly input irahitiza. So abantu babizi neza cyane dushobora guhita n'ubundi dukanda kuri tab kugira ngo input ihitiza. Urabona ko ari input type ni text, id gomba kubihuye ni for and then full name. So nukuvuga ngo hano dukanze hano kuri iyi name, urabona ko muri input bita bitangira kwandika. Niyo mpamvu iyi for ni kimaze, iyi for ni id yo bibaye connected, bituma dukanda hangaha tukaba input yacu kaba yaba focused, tugatangira tukandika. So hano turashiraho break line kugira ngo bitegerana, break line isigamo umwanya. So noneho twe icyo tugiye gukora, then ako dushaka no gushiramo hano placeholder, dushaka kongeramo icyo bita placeholder. Hano dushaka kuza twavuga ngo placeholder wenda enter full name. Turabona ko ka placeholder nako gatuma bigaragara neza cyane. So now ikindi tugiye gukora rero, turaza hano nyuma ya break, ikindi tugiye gukora tugiye gusaba email. Turavuga ngo label for email, and then tuvuge ngo enter your email. So now exactly AI yacu cyangwa se ya Copilot yacu ikibona rebo tumaze gukora nyine nayo ihita ibona input turakoresha. So idukanda tab, urabona ko ya input yacu itizamo, urabona enter your email. So guys, niba ibi bintu turimo gukora, niba utazi ngo input ni iki, niba utazi ngo type ni iki, hano kuri YouTube hariho amasomo twagiye tubyiga tubisobanura. Ikindi kuri website ya MITECH naho hariho amasomo, uretse ko hariho amasomo yo gusoma, turateganya kujya dushiraho n'ama full courses asobanura izi code, noneho asobanura akantu ku kandi. Uburyo hano turashaka kugira ngo tujye dukora business website development cyangwa se business web development. Now tumaze gusaba rero email, ikindi kintu tugiye gusaba wenda dushaka gusaba na age. Yes, dushaka gusaba age. So turaza tuvuge ngo durashamo break naho kugira ngo dusigemo umwanya. So ikindi urabona ko wenda hano kuri kwa ko turibuze gukoresha na CSS, izi break dushaka kuzikuramo, by the way sina ngombwa, izi break dushaka kuzikuramo ngombwa. So katwigire noneho tugiye gusaba imyaka. So tugiye kuvuga ngo label for age, uko niyo tugiye gusaba wenda enter your age like this. Yes, now urabona ko exactly input turakoresha yaje. Ushobora kuyikandaho cyangwa se ugakanda kuri tab, ako kanya bita bigenda neza cyane.
So urabona ko now enter your age, ariko by the way reka dukoreshe izi break kugira ngo bitagenda bikurikiranye nabi bikabacanga. It's okay. Hano naho kadushireho break line, even naha ngaka dushireho ka break kugira ngo bize bikurikiranye neza. So murabona ko ibintu ari sawa cyane. Now ikindi tugiye kuba twakora, ikindi tugiye gusaba after age, kadukore indi field set. Turaza hano inyuma ya field set ya mbere, dushaka no gushaka comment kavuga ngo field set 2 kugira ngo wenda mu gihe uri no kubikora uri kubisubiramo ujye uhita ubibona. So turaza tuvuge ngo field set ugomba kumakinga shwa kukiri muri form, and then legend. Noneho hano tugiye kubaza umuyuza ngo mbese was this your first time at our hotel? Was this your first day, your first time at our hotel? So now urabona ko legend ya kabiri nayo yatangiye. Urabona ko field set na legend ya kabiri byose byatangiye. So nyuma ya legend icyo tugiye gukora noneho tugiye kuza so tubashije umuyuza noneho tugiye kwandika agiye guhitamo yes or no. So turakoresha icyo bita input. Turaza tuvuge ngo input. Now hano ntabwo turamanza gukoresha label, so hano ntabwo turamanza gukoresha label kubera ko aho umuyuza arahitamo niho haraza mbere, kubera ko ngo umuyuza we aragendera kuri ibi ngibi bari gusubiza. So niyo mpamvu turaza tukamanza input, tukaza tukavuga ngo input type hano igiye kuba icyo bita radio, niyo tugiye gukoresha, tugiye bita radio. And also turakoresha na id raba iri yes. Noneho ikindi nuko turaza tugakoresha name. Nuko ngo ugomba gukoresha name ni ingenzi hano kuri ready kuko iraba isa. So turaza tuvuge ngo hotel maybe let's say hotel stay, hotel stay. So akantu ka hotel stay, so dushaka no kuba hotel akana akantu ushiraho nyine kugira ngo byumvikane. Hotel experience, yes, dushaka gushiraho hotel experience, yes, dushaka hotel experience. So urabona ko automatically AI hisi bituzanira, but reka tubisoze isoke, tureta dukurizaho noneho label for nkuko twayibonye kuri id twakoresheje yes. Hano turakoresha for, hano turashiramo yes, and then na hano iravuga ngo yes. Now nkuko mubibonye rero ntago ndabisubiramo no kuri ntoza ya kabiri. Kuri kabiri turi kuvuga ngo no. So bishatse kuvuga ngo hano umuyuza ashobora kuza agahitamo yes cyangwa se agahitamo no. Urabibona neza cyane. So now turangije rero aka gace, ikindi tugiye gukora now turangije rero iki gice cyo kumenya niba umuyuza bwari bwo bwa yari yo nshuro ya mbere ageze kuri hotel yacu. So tugiye gukora iki? Tugiye gukora indi field set, like dushaka nyine ngo aduhereze feedback yuzuye. So turaza dukore hano dushaka gushiraho comment tubavuga ngo field set maybe 3. Turaza tuvuge ngo field set then tuvuge ngo legend. So noneho hano tugiye kuvuga ngo why do you choose to stay at our hotel? Why do you choose our hotel? Sibyo? So after this now noneho tugiye kumubaza, noneho tugiye kumuhereza agiye kutubwira the reason why they chose our hotel. So tugiye gukoresha bita checkbox. Turaza dukoresha input type. Hano tugiye gukoresha checkbox, and then after checkbox hano noneho wenda reka tuvuge for example yabibonye kuma ads. So turaza tuvuga ngo id wenda ads, hano ni advertisement.
cyangwa se social media ads. So noneho and then name, so always ugomba gukoresha name reka tuvuge ko ari so hano name dushaka gukoresha like kwari reason nyine, reason why ya choosing our hotel. So noneho value of course here iraba ari ads. Now tugiye noneho hano no turata dukurikizaho label. So hano impamvu label iri kuza nyuma nuko ngo murabibona ko turimo turaba hano ngo hano twabanjije input, ibyo muyoza arahitamo, label ni iri kuza nyuma. So niyo mpamvu na hano dushaka gushiraho like social media ads. So we can also ngo hano kuri for tugomba gushiraho ads of course kugira ngo bigendane neza. Niba dukiritse hano kuri social media ngo automatically input itiba selected. So now tugiye kumubaza like noneho reka tuvuye like recommendation. So let's say input type naho igomba kuba checkbox, and then we are going to say ID is going to be recommendation, and also name as always. Name ni reason, name igomba kuba isa kuma input host, and then value iraba ari recommendation. So now label input yacu irabimeze gutya ni recommendation. So tuvuge ko ari umuntu wayiri mu commandinze, you can say personal, no umuntu wamweretse hotel yacu. So now we can also ask many things. So let's say like wenda bitewe n'ahatuye niyo mpamvu yabihisemo. Let's ask like input type equal checkbox, and then ID we can ask no, can say ID let's say ID location. So also name ni reason, value ni location mumaze kubibona, and then label yacu irabimeze uko. Ano kadushira location gusa, location. So I think we can go with this also. Yeah, we can go with this. So also we can add another input type checkbox, and then here ID, let's say wenda no kubera ibiciro like prices of our hotel, and also name nko twabonye turukubaza reason, and also value here is going to be price, and then label igiye kuba price. Ako you can say our prices. Here you can say like our price. So no, here you can say like hotel prices. You can say hotel prices. So now we can also add another input. So let's say like reputation, bite wenda nuko yumva i hotel yacu. We can say also input type checkbox, and also let's say ID. We can say reputation like nuko yumva makuru yi hotel yacu. And then okay, let's go with this, let's finish with this. It's okay. Here umuyuza ashobora kuba ya selectinga 1, ashobora guselectinga 2, ashobora guselectinga 3. So it depends on ashobora ku deselectinga, you know,
So urabona ko without CSS urabona ko form yacu imeze neza cyane. So now reka field set cyangwa se iki gice tukirangiriza aha ngaha ubwo dushiremo indi field set 4. So now let's ask a user to rate our website. We'll go with field set uko twabibonye, and then also region. So we can say rate our hotel. Now, so after this, let's go with so we are going to ask a client cyangwa se tugiye kubaza umukiriya se hotel yacu wayibonye ute. So now we are going to say like how was the services. So we are going to say like a label, and then also say service, and also how was our services, how was our service. After this, here user as selecting azatubwira se services zari nziza cyangwa se ntago yabaye satisfied cyangwa se zari poor, you know. So tugiye gukoresha bita select. As you see hano AI yamaze kudusuggestinga icyo turakoresha ni select kuko umuza agomba kuzaselectinga. So we can also go with this code faster, so or type all of this code, but let's type all of this code because some people they don't know. So we are going to say select. So now kuri name tugiye kuyita service nkuko twayikoresheje kuri label, and also here we are going with service. So now inside the selection rero cyangwa se inside select dushiramo icyo bita options. So option 1 wango here ni option tuguhereza umuyuza guhitamo. So we are going, let's say option 1 was poor. Yes, let's say was poor, and also here we are going to add poor. Yes, here we are going to add poor. Option 2 is going to be fair, and also option 3 is going to be good. Option 3 is going to be excellent. So which ukora after writing a select, after writing select tag, or icyo ukora muri select tugenda dushiramo ama option. Option igira value ikagira na text muri rusange, value na text muri rusange. So now here we can also add option which is called very good. Let's say option value very good, and also here you can add the text very good. So now let's scrolling hano kuri yes, now urabona ko hano rate our hotel, how was our service. Urabona ko umuyuza ashobora kuba yaza akavuga ngo was good or was bad, was good or was poor or was excellent, you know. It depends on the user how they see our hotel. Now so tugiye kurangiza iyi form yacu, but ariko tugiye kumwaza noneho ese ibiryo byacu byari bimeze ute, ese ibiryo byacu yabibonye ute. Turacyarimo hano imbere muri field set, turaza hano still tuvuge ngo so tugiye gushaho select ya kabiri agiye kutubwira ese ibiryo byacu yabibonye ute. We can say like let's say label about food. How was our food, you know, how was our food nuko tugiye kubikora. And then nkuko mwabibonye n'ubundi turakoresha select name ni food, id igomba guhora ni for yaha ngaha. So n'ubundi byo tugiye gukoresha n'ubundi ni bimwe. So you can say it's like this. So how was our food. Let's add here a break kugira ngo izi select ebyiri imwe ije hasi. Oh sorry, yeah, what, also another break. Yes, now urabona ko select yacu ya kabiri igiye hasi,
bashobora kutubwira ko yabonye ibiryo byacu, ese byari byiza, ese byari bibi, yeah. So now after this rero guys, after this ntago tweretse aho umuyobozi ashobora kwandika ko hano yari guselectinga, yari gushiramo ibyo twamubajije gusa, ariko dushaka no kumuhereza igice cya comment ashobora kwandika comment ashaka kubwira wenda iyi hotel yacu. Let's say like let's say label ngo iki gice cya comment cyo ntago turi bugishire muri field set. Let's say label comment, and say we can say other comment, other comment. So now kuri other comment rero dukoresha bita text area, cyangwa se ahantu mu user andika dukoresha bita text area. Urabona ko like iyi AI twamaze gushiramo nyine ihita ibona ibyo tugiye kubaza mu user igahita du suggesting. RSA turaza tugakoresha text area, dukoresha tag bita text area. So nkuko tubizi rero name yacu n'ubundi ni comment, even na ID hano turashaka comment uko nibyo tugiye gukorera. So now nitumanuka hano hasi urabona ko ada comment yamaze kuhagera. Hano umuyobozi ashobora gutangira gukora iki, kwandikamo, ariko yandikemo ibintu byose ashaka, aze kwandikamo ibintu byose ashaka. You can do like this kugira ngo umuyobozi wacu aze kwandikamo ibintu byose ashaka. Nuko twebwe icyo dukora turaza tuga specifyinga icyo twita rows and columns. So nituza twaba ngo course, let's say 30 course, urabona ko ahantu arandika hahise haba hanini. So like let me put here like hano nidushiraho 50, urabona ko lo cyangwa se hahise haba hanini cyane. So ariko 30 irahagije. Now ahubwo icyo turongeraho turaza hano inyuma ya course dushire icyo bita rows, dushire icyo bita rows dushobora gushiraho icyo bita like eka dushow 20. So nidushow 20 turabona ko 20 nini, we add like 10. So rows nituyigira icyo murabona ko isajyamo umwanya munini umuntu ashobora kuba yakwandikamo ibintu byose ashaka. So ntekereza ko ibyo tumaze kubaza umuyobozi ari byinshi cyane, ahubwo icyo tugiye gukora ni iki, tugiye kuba twakoresha iki, tugiye gushira cyo bita button. Adushow button yo gusubmitinga, and say button also type submit, and also tunyamubwira ngo submit. Now ituza hano hasi urabona ko button yacu amaze gukora iki, uhagera. So submit feedback, it's okay. So urabona ko hano button yacu amaze gukora iki, kuhagera. Guys murabona ko bidutwaye hafi minota igera muri bidutwaye minota turimo kubaka. So twari no kugenda tukabibaza AI, ariko I think ko now twecyo tugiye gukora niba tumaze kubaka neza form yacu. Urabona ko form yacu irasa neza cyane, na CSS irimo. So ariko nanone niba ari professional website ntago twahereza abantu form imeze gushyira board. So icyo turakora rero nk'ibisanzwe reka dukoreshe internal CSS. So muri internal CSS turaza hano tuvuge ngo style. Twebwe noneho ntago tugiye gustylinga ibintu byinshi guys. So twecyo tugiye gukora, urabona ko already ya AI yanjye irimo guhita suggesting ibintu, ariko reka nze nshireho wenda ibyo nkeneye. Icyo ngiye gushaho ni font family ya sans serif. So font family ya sans serif. So urabona ko sans serif cyangwa se uburyo bw'imyandikire buhise bukora iki, buhinduka. So now hano it's time to use AI. So dushaka no kugenda tubikoresha, dushaka no kuvuga ngo margin wenda naro gutangira tuvuga ngo margin ni auto tubishira hagati na hagati. So urabona ko now form yacu iri hagati. So dushaka no kubihereza na width kugira ngo bize kugira width. So urabona ko form yacu now iri hagati, ariko twebwe tugiye gukoresha AI kugira ngo idustylingire iyi form mu gihe gitoya. So twabibonye rero, turaza rero sinzi wowe aho AI yawe iri.
So nk'ibisanzwe rero reka tuye dukuyeho iyi output yacu, uraza hano uraza kuri aka ka icon kitwa toggle secondary side, nurangiza ugakandeho, nugakandaho hano rahita haza igice cya AI, cyangwa se ushaka hano hari aka ka icon ka chat, cyangwa se ukanda icyo bita control, niba urimo gukoresha window ushaka gukoresha control alt I, control ninkanda control alt I already urahita banjana hehe hano. So now twerere icyo tugiye gukora, tugiye kubwira iyi AI kudustylingira iyi form ku rwego ruri professional nkuko twabibonye abantu twigira no kuri MITECH hub. Uratangira wandika ngo act as senior web developer and design this hotel feedback okay, this Kigali hotel feedback. So use only two colors, make the form attractive, with vanilla CSS inside our HTML file. So now guys, sometime hari igihe AI nanone iduhereza ibintu, hari igihe igira icyo bita hallucination, ukayibwira kugukorera ibintu ntibi designing neza. So biba byiza nyine yuvuze everything ukayihereza everything. So you know, let's say you can say like make the background grass, and center the content. So igiye gustylinga form yacu nirangiza ihereze wenda so igiye gustylinga form yacu ishira hagati muri center, and also background yacu aba iri grass. So hari grass form is so grass. Okay, let's use this one guys, and hit enter. Now let's see niba igiye kuba yakora iki yabikora. Now we have to wait. So guys, ariko nanone utabikoreyemo hano ushobora kuba wabikorera hehe, urabona ko itangiye kubikoraho. Utabikoreye hano ushobora kuba wabitangirira hehe, ushobora kujya muri chat GPT, ushobora gufungura browser for example, reka dufungure wenda nk'iyi form yacu tuyifungurire hehe muri browser. Nitufungurira hano muri browser, urabona ko ukuntu nguko imeze hehe muri browser. Now urabona ko dufungura form yacu muri browser no nguko kira bimeze. Ariko for example dushaka no kuza hano tugafungura Gemini twarangiza, noneho iyo uje hano muri browser rero aho yabitangiye ushobora gukoresha Gemini cyangwa se chat GPT. So urabona ko yabirangije, kambe mbiretse ariko urabona ko yabirangije yamaze kubigezamo, ndaje tubirebe neza. So hano ushobora gukoresha icyo bita chat GPT cyangwa se ugakoresha Gemini. So uhitamo AI imwe muri izi ngizi ubona ukoresha cyane, ariko nge nkunze gukoresha chat GPT, nkunze gukoresha Gemini, nabonye ariyo ufite na pro yayo, no mpamvu ariyo AI nkunze gukoresha. So nurangiza icyo ukora urandikira prompt, nurangiza upastingemo zira code kugira ngo ize gustylinga iri kureba ibyo irimo gustylinga. Nirangiza iraguhereza CSS cyangwa se iguhereze full file yuzuye. So ni ibintu bidatwara iminota myinshi. So now already urabona ko uko file yacu yamaze guhinduka, ariko ntago turabyemeza. Reka tugaruke hano muri HTML na CSS yacu. So niba bireba neza AI yamaze gukora iki kubidukorera. Nuko ngo izi code impamvu zitaraba ntago ndazemeza, niyo mpamvu zifite aya makarazi ameze uki. So urabona ko idushiremo font family nitwe twashizemo, margin zero nitwe twashizemo, na width nitwe twashizemo. So nuko ngo iyo turi muri professional development dukoresha icyo bita roots. Nuko ngo ya makarazi abiri twayibwiye, nuko ngo duringa ya makarazi igiye gukoresha. Nuko ngo hari primary color iraba ari iyi color.
So and then also color ya secondary color iraba ari ngiyi, and then kuri background irakoresha iyi ngiyi, and then no kuri second nukwango nukwango i primary background nukwango niyo iraba ari primary background niraba irimo kugaragara cyane, and then kuri color kuri text color iyi ngiyi i primary color niyo iribuze gukoreshwa cyane, and then hano ni iyo dukuze ngo box sizing ni ukugira ngo browser yacu imere neza uko yakabaye. So ikindi body margin, so nukwango iyi body yacu ntago nukwango nituvuga ngo nituzano tukavuga ngo keep, urabona ko muri body ya CSS yacu yavuyeho ntago bayikoresheje. So reka tuzano noneho muri form yacu. It looks good though. It looks good. Okay, we can increase the brightness. So for example, so the color is this. We can also increase the brightness, so kugira ngo hano bize gusa nibigaragara neza cyane, bize kuza nibirimo gupika, and then you can also here increase the whiteness, so kugira ngo bize bigaragare neza cyane. So now hano form yacu ntekereza ko irimo kurukinga neza cyane, but the font size ni ntoya, like okay, iyi form iri professional ariko font size ni ntoya cyane. So font size turaza hano also feedback card, yaje yadingaho n'ama classes, so uvuga ngo yaje editinga na HTML yacu, nubireba neza hano yaje yandika yongeraho class ya title, kandi iyi class ya title ntabwo twashizeho, even na class ya subtitle. Yes, even here yongeye iraza ishiraho card ya choice law, so also hano naho yaje ishiraho class ya choice law, means that you can also continue to edit this. So now for now let's say, like, let's back here. We can also increase the font size, guys. The font size is very, very low, so let's back here for the font size is very, very low. We can say like font size of 1.2 rem. So urabona ko font size yongeye. Ikindi wenda dushobora ku editinga hano ni ikira, even the font size of this, you know cyane. Here the font size we can also the font weight. The font weight must be bold. Let's turn this into bold. Is it good? No. Okay, magana tandatu, it's okay. It's okay. Another thing you can edit here is yeah, it's okay. Anything you can also edit here is what? I think now our form looks good though. So now our form looks good. So anything else you can edit here is even font size of subtitle. Let's see font what subtitle. Reka tureba hano hari subtitle. Hano hari subtitle ni kuri paragraph yacu. Ahandi hari subtitle ni hehe? So ni kuri paragraph yacu. Here ngo thank you for staying with us. Also we can increase the font size. So turaza hano kuri font size.
You can even also add like 1.1 rem. 1.1 rem is good. So urabona ko nayo yiyongereye. Another thing is you can also increase the font size of legend. Font size of legend. So kuri legend, let's see niba hari class yadushiriyeho. Legend 1 is here. Let's searching kugira ngo yihute legend. So dore ngiye aho style ya legend iri. So legend, we can also increase the font size. Kind of like 1.3 rem. It's good though. 1.3 rem. Urabona ko now legend zongeye font size. So another thing we can add is what? So do you guys see this form as attractive? So mumbwire in the comment section below. Mumbwire in the comment section below. But also ikindi kintu, this input doesn't have to be bold. So input doesn't have to be bold. We found width is 100, the border radius is this, also background is this. This is the opacity. You can remove this. So and even remove this opacity. This is not required. So no, let's keep it here. But here the problem is the opacity. This opacity also, I don't like this opacity of the background. We can change the opacity, like let's change the opacity of 0.2. You know, this will be not good. Okay, let's say the opacity of 2. So the opacity of 2 also now looks good. Let's say 1, opacity of 1. Here now kugira ngo I think now everything looks good, but I don't like this to be bold. This label must not have to be bold. Label nazo ziri bold, tugomba kuzihindura. Label eka dukoreshe like 400. Font weight katugire 400. Yes, like this. Yes, 400. Now it's good. Now it looks good. Now nkuko mubibona rero now form yacu irarukinga neza cyane, iri professional. So now dushaka gutangira kwa twaza tukandika for example MITECH. Email wenda dushaka kuza tukandika MITECH@arobase.com. As you can say like that. What is your first time at was this your first time at our hotel? Let's say maybe no, it was not the first time at your hotel. Let's say why did you choose us? So we can say maybe affordable price and also location, also maybe let's say a recommendation. So now rate our hotel. So services zanyu, overall service you can say maybe very good. Noneho food cyangwa se ibyo muduha ibiryo byanyu maybe let's say was excellent. Now hano kuri other comment wenda ushaka kuvuga ngo thank you so much for your services. Keep it up. So now urabona ko now dushaka ngo dushaka twakohereza is information. Now ariko is information ntago twazohereza. So murabona ko nituza tukohereza is information zacu. So urabona ko harimo atubwira ngo this page isn't working. So why? So impamvu ntago dufite ahantu turimo kohereza ibi bintu. So first of all dushaka gukoresha JavaScript kugira ngo umuyuza namara kohereza ibi bintu wenda tumubwiye ngo thank you for your feedback. Ikindi dushaka gukoresha backend, so kugira ngo data uyu muyuza aduhaye tuzifate tuzibike turangize tumuhe n'igisubizo. So ndashaka muri comment mumbwire ngo tuzakurikizeho irihe somo. So irindi somo noneho no guhostinga iyi form.
no guhostinga iyi form ku buryo buri muntu ashobora kuba yayaccessinga, wamara kuyikora ukayihostinga urwese akaba yayaccessinga. So hari uburyo bubiri bwo guhostinga for free. Hari website ebyiri tuzakoresha turimo guhostinga. Ya mbere yitwa Vercel, ya kabiri yitwa Netlify. So no kuvuga ngo ugomba kuba ufite account eshatu. Hari account eshatu ugomba kuba ufite. Account ya mbere ugomba kuba ufite GitHub account. So account ya kabiri ugomba kuba ufite Netlify cyangwa se ufite Vercel. So mwandike muri comment mumbwire uko bimeze. Thank you so much guys.